be open, jikalishe chini, kuwa na ako kama mkutano na wewe mwenyewe, find someone that you can be vulnerable to, mnaweza share naye, na allow huyo mtu mwenye una share naye akuwe your accountability partner. Karibu sana. Welcome to the show. Welcome to this episode. And today I want to share my story of how being vulnerable helped me in my pursuit for purpose. So, mimi nimezaliwa Nairobi, hapo KNH. And so, grow up in the city. Na I remember nikiwa primary school, nilitaka kuwa astronaut. And the reason why ilikuwa ni juu astronauts ndio walikuwa the most celebrated heroes of the day. Wale wasi walikuwa wakienda out of the earth, wanaenda kwa moon, wakirudi wanangojewa na the whole world, wakiwa celebrate, wakiwaingia masongs, wakiwaambia our heroes are back. So hiyo issue ilikuwa inanibamba sana. So I wanted to be like one of them. Nikuwe celebrated for doing something extraordinary. But then vile nilienda through primary school, vile nimeanza primary, hiyo goal ikashift. Then nikasema nita dream again. And then nikasema I want to be a scientist. And the reason why nitaka kuwa scientist ilikuwa juu hiyo time kulikuwa na cartoon inaitwa Dexter. Ilikuwa ya ka scientist kengine kadogo hivi. Na watu wote wa estate everywhere walikuwa wanaongea about Dexter. And so pia mimi nilikuwa nataka watu wakuwa wanaongea about vile walikuwa wanaongea about Dexter. So nikasema I want to be a scientist. But then vile nilimaliza high school, nika realize chem na bio na physics haziingii. So siku perform poa sana. Nikasema okay, nitajaribu kitu kingine. I will still dream again. And so nikasema wacha nikuwe dancer, because dance hiyo time ndio ilikuwa mazee imeshika. Because watu walikuwa wanaenda in different concerts all over the city wakiperform. Kuna wale walikuwa dancers, kuna wale walikuwa artists, na hiyo ndio ilikuwa the in thing back in the day. So nikasema wacha nikuwe dancer. And so nikaanza kudance, nikajifundisha moves, then tukaform group yetu. So hiyo crew tulikuwa tunaenda nao kwa attend hizo concerts kuperform. Na nilikuwa na like vile watu walikuwa wanatushautia, especially mademo wakitushautia, wakituskrimia, hey, ama jamaa wako fiti. So hiyo kitu ilikuwa ina masajigo yangu sana. But then of course over time, nikafeel bado hii kitu bado kuna ka void, kuna kitu bado. So nika decide na kuwa mtu wa biashara. So nikasema I want to be an international business person. So nikaanza biashara. So the first business nakumbuka nilianza ilikuwa taxi drive. Na hiyo time Uber zilikuwa zimekam, ilikuwa zile traditional ones. And so nilifanya for some time na nikafeel hapana, hii haikuwa Kenya nilikuwa nataka. And so nikaachana nayo na nikaamua nataka kutafuta biashara nyingine. So nikaanza delivery service Nairobi, CBD. So nilikuwa na deliver vitu kwa watu in their offices, nini, places of work. Na nilikuwa nawapea joy customers wangu, but mimi mwenyewe nilikuwa na feel bado hapana. And so through it all nikasema wacha ni settle down. So nikaamua wacha nitafute wife. For sure sometime nikapata wife and we settled down. Na bado nilikuwa tu napasu biashara zangu. So nafanya one business ina fail. Najaribu another business, high work. Najaribu another one, nafika mahali
nasikia hiyo gas imeisha. But then nikianalyze moves zangu, nilikuwa na realize the issue was not the idea of the business, but ilikuwa mimi mwenyewe sikuwa na find fulfillment. Yani sikuwa place kwa passion yangu, una get. And so that's why gas ilikuwa inaisha haraka. Within a couple of months nishaboeka, nafikiria kitu kingine. And so hiyo story yangu iliendelea hivyo, I think a couple of years into my marriage. And I remember one day tulikaa chini na my partner na akaniambia, you know what, vitu lazima zichange. Ya nini? You see, every time tuna invest family money kwa businesses na zina fail, finances zetu ndo zinateka hit. And so lazima identify the one thing that for sure you feel passionate for sure you know that you were created for, so that ukiinvest hapo at least kutakuwa na return. And so after hiyo conversation nikaenda nikajiita kamputani, nikakaa chini nikasema itaanza journey yangu ya self discovery, because by then nika realize sikuwa na self identity, a clear self identity, sikuwa self aware na sikuwa najijua basically. So nikaanza hiyo journey ya self discovery, na haikutake a short time, it will take some time. But through it all, nashukuru sana juu my partner alikuwa patient enough kuniwatch nikienda through that journey, na na appreciate hiyo fact yenye I was vulnerable enough kushare na yeye, because alikuwa my number one support base. Akaniambia, you know what I know is you are created for a purpose, you can pursue whatever you are created for. Mimi niko hapo, I will support you. Na tukaenda through your journey together. And then along the way nikasema, what if nijaribu kuongea pia na mwanaume, nipate perspective ya mwanaume kama. And so I remember nilivisit a friend of mine. Wale wase hawanaga chills, zero chills, anakuambia vile vitu ziko. So I remember nikishare na yeye niambia, you know what, usinitafute until you find yourself na identify biashara yenye unafanya na uanze, not until ufanye hivyo usinitafute. And so your conversation iliishia hapo, na nikaenda home na at the beginning nilikuwa na feel huyu jamaa amekuwa so harsh to me, lakini over time nika realize huyu jamaa amenisikia sense. And so nika realize for sure I need to identify my purpose. Na najua hii ni struggle ya so many of us. Najua kuna wengine wenyu mnafanya vitu zenye hamfai kufanya, mko in spaces zenye mna feel hamko satisfied, mna feel your void kwa heart zenyu, but unafanya tu kitu ku pay the bill. I know hiyo ndio inapoga storyline ya wase wengi, but for me ilifika hiyo place through your journey nika realize that deep inside me kuna zile vitu zenye napenda, you know, kuna zile vitu niko passionate na kuna zile natural abilities zenye niko nazo. And I remember sharing with my wife and my friend, walikuwa wananiambia kuna zile giftings tunaona kwako zenye uki exploit then zinaweza make a lot of difference in the society, then you can add value to people. And for sure hati yangu inapenda ku add value to the lives of people. And so kwa na introspection, nikajiuliza ni nini strengths zangu, ni nini weaknesses zangu. So through it all nika realize through my strengths that for sure, and through my experiences pia as well of being lost, of not knowing who I am, of not being self-aware, of not discovering myself, nika realize purpose yangu ni kusaidia wale watu wenye wako kwa place yenye nilikuwa some time ago, kuwasaidia through the journey of self-discovery, of self-awareness na kujifind. And so hiyo ndio story yangu, and I believe kuna watu wenye wanani watch size, uko kwa hiyo place una feel maze there is more that there is to me, that kwa mka every day na feel sina motivation,
hii job yenye nafanya na feel tina hiyo motivation yake, hii kitu yenye nafanya na feel kuna vile na una feel there's more that you can offer, na kufeel na najua kenye una feel cause me I've been there. Now I'm here to encourage you that each and every single person, wewe mwenye unani watch, hauko hapo, you are not placed in this generation, in this time by mistake. Regardless of whether unakubali ama ukubali, but you're here for a purpose. And so it's important for you to take time, ujitoe from the noise, toka from the crowd, so that you start asking yourself hizo questions. Who am I? Why am I here? And I'm telling you, ukianza kujiuliza hizo ma questions na ukianza kufunga masikio to the noise that is around us, na ukiacha kufollow vitu zingine zenye tunasikia all over the place, now take your time, uta realize for sure kuna zile giftings zenye uko nazo, kuna zile vitu unapenda. There's a reason why unapenda hizo vitu na mtu mwingine hazipendi. Chances are high hiyo passion yako iko aligned to your purpose. And so that is my story. And I think one of the things zenye na appreciate pia kwa journey yangu ni being vulnerable enough to share my struggles. And even another person nimeshare naye just recently about hiyo journey yangu, your producer wangu wako the other end. I remember tukiwa na back and forth na yeye, so huongea sana about purpose. And I remember even when I wanted to start a podcast, nilikuwa na idea different kidogo, but in our interactions, being vulnerable to him na him being vulnerable to me, na sisi tuki exchange, na tuka realize mazee, hii issue ya self ikitu ya maana sana. And so being vulnerable inasaidia because utapata perspective ingine from a person you trust. And remember, you're not supposed to be vulnerable to everybody. Inafai kuwe wale watu una trust. And most of the time wanakuwaga very shy. That even as you share your struggles, you share your fears, you share your journey, uta realize chances are high maybe wako on the similar path like you, ama walikuwa hapo before and they know how to get out of that because wame manage to overcome. Na pia muna create bond, you create connection with each other. Na huyo mtu mwenye mna create connection naye pia anakuwa an accountability partner, anakuhold into account for every move that you make. And so that is what I'm encouraging when you're hapo na watch and you're like me a couple of years ago. Take hizo steps, be open, jikalishe chini, kuwa na ako kamkutano na wewe mwenyewe, find someone that you can be vulnerable to, unaweza share naye, na allow huyo mtu mwenye una share naye akuwe your accountability partner, ndio akusaidie through the journey of self-discovery. I hope you may get something from today's episode. And until now, from my heart to yours, it's goodbye for now.